Vivimos en un tiempo en el que las preguntas morales parecen más urgentes que nunca. Nos enfrentamos a un mundo atravesado por la desigualdad, por la violencia, por la crisis ambiental y por la falta de entendimiento entre culturas y generaciones. Y sin embargo, en medio de esta complejidad surge una idea clara y luminosa. La moralidad no es un misterio reservado a profetas o a libros antiguos. La moralidad está inscrita en la experiencia humana, en la capacidad de cada ser consciente de sufrir o de florecer. Imaginemos entonces que la vida moral se despliega como un vasto paisaje. En este terreno existen valles profundos, donde reina la miseria, el odio y la injusticia, pero también existen cumbres elevadas, donde la dignidad, la compasión y la creatividad humana alcanzan su máxima expresión. La pregunta que debemos hacernos no es si este paisaje existe, porque lo habitamos a diario, sino hacia dónde queremos caminar dentro de él. Cada decisión, cada creencia, cada acción que tomamos es un paso en este terreno y lo que es un juego no es un debate abstracto, sino el destino real de nuestras vidas y de nuestra sociedad. El reto que tenemos ante nosotros es aprender a leer este paisaje moral, a reconocer los caminos que nos alejan del sufrimiento y nos acercan al florecimiento humano. Este discurso es una invitación a recorrer juntos este mapa, a mirar de frente los principios que pueden guiarnos hacia un futuro más justo, más humano y más pleno. Porque el viaje hacia las cumbres del paisaje moral no depende de una fuerza externa, depende de nosotros, de nuestras elecciones y de nuestra disposición a caminar hacia lo más alto. La moralidad está anclada en el bienestar humano. Esta idea sencilla en apariencia es una de las afirmaciones más poderosas y transformadoras que podemos hacer sobre saber cómo debemos vivir. Por cuando decimos que la brújula moral se mide en términos de sufrimiento y florecimiento, estamos reconociendo algo que no depende de la cultura, de la religión ni de la tradición, depende de la realidad misma de la experiencia humana. Cada uno de nosotros conoce de manera inmediata lo que significa sufrir y lo que significa prosperar. Sentimos en nuestra piel, en nuestra mente y en nuestro corazón la diferencia radical entre una vida llena de dolor, violencia y desesperanza y una vida en la que hay espacio para la alegría, la conexión y el sentido. Esa diferencia no es relativa, no es una cuestión de preferencia estética ni de costumbre social, es una diferencia objetiva en la calidad de la experiencia consciente. Cuando decimos que la moral está anclada en el bienestar humano, lo que estamos afirmando es que cualquier código ético, cualquier regla, cualquier ley o costumbre, debe ser evaluada bajo la luz de esta pregunta de aumenta o disminuye el sufrimiento evitable de los seres humanos. Yo contribuye a que las personas vivan con más libertad, salud, dignidad y plenitud, o perpetua condiciones de miseria, injusticia y opresión. Si la respuesta es que reduce el sufrimiento y promueve la vida digna, entonces podemos decir que es moral. Si, en cambio, causa daño innecesario o impide el florecimiento, entonces es inmoral, aunque esté avalado por siglos de tradición o por la autoridad de un líder. Lo que vuelve poderosa esta idea es que nos libera del relativismo moral. Esa noción se moda pero peligrosa que sugiere que todo valor depende del contexto cultural y que ninguna forma de puede ser juzgada desde fuera.
Pero sabamos que no es as, sabamos que golpear a un nido hasta dejarlo con maado y cicatrices no es equivalente en ningún sentido a nutrirlo con amor y cuidado. Sabemos que discriminar a alguien por su origen o su identidad no puede ponerse en el mismo plano moral que tratarlo con respeto y equidad. Estos no son simples descuidos de gusto como preferir un saber de helado sobre otro, son diferencias objetivas en sí amo se cny si vive la vida dest la perspectiva de los que sufren y los que prosperan. Al reconocer el bienestar humano como el núcleo de la moralidad, también abrimos la puerta a la razón y a la evidencia como guía as en nuestras decisiones éticas. Porque el bienestar no es un concepto vago puede estudiarse, medirse, mejorarse. La psicología nos muestra que condiciones favorecen la salud mental. La medicina nos incita que prácticas previenen el dolor y la enfermedad. La sociología revela que estructuras sociales fomentan la confianza, la cooperación y la justicia. Todo es conocimiento nos ayuda a navegar el paisaje moral, a evitar los valles de sufrimiento y a acercarnos a los picos de florecimiento humano. Pero la clave está en no perder de vista que, detrás de todo data y toda teoría, hay seres humanos capaces de sentir, lo que da sentido al concepto de moralidad es el hecho de que existen conciencias en el universo, conciencias que pueden experimentar dolor o bienestar. Si no hubiera seres que pudieran sufrir, no habría nada que la llamar moral en moral. La moralidad surge precisamente porque nuestras acciones tienen consecuencias en la experiencia de otros, y esas consecuencias importan. En la vida cotidiana, esto significa que cada decisión que tomamos, desde si tratamos a un desconocido hasta si creemos a nuestros hijos, desde si deseamos las instituciones hasta si usamos la tecnología se convierte en una oportunidad de afectar ese equilibrio entre sufrimiento y florecimiento. Y aunque no siempre tengamos respuestas fáciles o inmediatas, el principio sigue siendo claro, debemos actuar de la manera cual, con la mayor evidencia y el mayor juicio de que dispongamos, conduzca a una vida con menos dolor y más sentido para la mayor cantidad de personas posible. En última instancia, anclar la moral en el bienestar humano nos da un mapa confiable. No nos dice que habrá un solo camino, porque muchas formas de vivir vidas buenas. Pero se nos recuerda que no todos los caminos son igualmente válidos. Algunos nos conducen inevitablemente al sufrimiento y la degradación, mientras que otros nos elevan hacia un horizonte de dignidad, justicia y plenitud compartida. Es el verdadero terreno de la moralidad, y comprenderlo es dar el primer paso firme en el viaje hacia un mundo más humano. La ciencia y la razón son godas legítimas para la moralidad. Esta afirmación puede parecer obvia a algunos y profundamente provocadora a otros, pero lo cierto es que no podemos hablar seriamente sobre si cómo mejorar la vida humana sin recurrir a ellas. Durante demasiado tiempo se nos ha hecho creer que los valores y los hechos pertenecen a mundos separados, que la ciencia se ocupa de describir sé cómo es el universo, mientras que los valores morales se reducen a opiniones, tradiciones o mandatos religiosos. Sin embargo, esta división es ilusoria. Los valores están íntimamente conectados con los hechos, porque dependen del bienestar de seres conscientes, y el bienestar mismo es algo que puede estudiarse, comprenderse y evaluarse a través de la razón y la evidencia.
Imagina por un momento que queremos reducir el sufrimiento en una comunidad. No basta con tener una intención compasiva, necesitamos información clara. Que es lo que más contribuye a la angustia de esas personas, es la pobreza, la violencia, la falta de acceso a la educación o la discriminación sistemática. Y una vez identificado el problema, ¿qué intervenciones producen los mejores resultados? Estas no son preguntas que pueden resolverse apelando a dogmas o intuiciones culturales. Requieren investigación empírica, requieren ciencia. Cada descubrimiento en psicología, en neurociencia, en economía o en sociología puede convertirse en una brújula que nos indique si movernos en el paisaje moral. La razón juega un papel igualmente central. No basta con acumular datos, necesitamos interpretarlos, compararlos, detectar contradicciones y anticipar consecuencias. La razón nos puede proteger en ilusiones, en sesgos y en supersticiones que reconfortantes pueden llevar a decisiones dadas. Por ejemplo, una sociedad puede creer que mantener a las mujeres sin acceso a la educación preserva el orden natural o la voluntad divina. Pero la evidencia muestra de manera contundente que educar a las mujeres eleva el bienestar no solo de ellas, sino de toda la comunidad. La razón nos permite ver más all de nuestras costumbres y evaluar las prácticas en función de lo que realmente producen en términos de sufrimiento o florecimiento. Reconocer a la ciencia y a la razón como guía as legitimas no significa que se convierten en dictadores de una moral rígida. No se trata de que un laboratorio pueda dictar si cómo debemos vivir nuestras vidas en cada detalle. Más bien, se trata de aceptar que hay hechos sobre la naturaleza humana y la sociedad que limitan el rango de lo moralmente defendible. Si sabemos que tortura causa sufrimiento extremo y duradero, no necesitamos abrir un debate filosófico interminable sobre si puede ser buena en ciertas culturas. Si sabemos que la cooperación y la confianza fortalecen comunidades y generan bienestar, podemos afirmar que fomentar la corrupción o la mentira sistemática nos conduce inevitablemente hacia los vales del paisaje moral. Este punto también desafía una idea muy común, la de que todas las perspectivas morales tienen el mismo valor. Al apoyarnos en la ciencia y la razón, podemos reconocer que algunas creencias morales son simplemente falsas, porque se basan en premisas erróneas o producen consecuencias destructivas. La esclavitud, por ejemplo, alguna vez fue defendida con argumentos religiosos y culturales, pero la evidencia del sufrimiento que causaba, junto con la comprensión de que los seres humanos son iguales en capacidad de sentir dolor y de prosperar, muestra que era una práctica indefendible. Al mismo tiempo, aceptar a la ciencia como guía nos invita a la humildad. No siempre sabemos que acciones traen los mejores resultados. Haber desacuerdos legítimos, hipótesis por probar y errores que corregir, pero es preciso de prueba y aprendizaje continuo es infinitamente superior a aceptar dogmas fijos que no admiten revisión. La ciencia nos ofrece una metodología para acercarnos, paso a paso, a una comprensión más clara de cómo vivir mejor. En la última instancia, sostener que la ciencia y la razón son guías morales es reconocer que el bienestar humano no es un misterio insondable. Este legado a cómo funcionan nuestros cerebros, nuestros cuerpos, nuestras comunidades y nuestras instituciones.
y todo eso puede estudiarse, comprenderse y mejorarse, es, por tanto, un error profundo relegar la moral a la esfera de lo subjetivo o lo incuestionable. Tenemos las herramientas, tanto racionales como empíricas, para construir sociedades más justas, más compasivas y más prósperas. Negarnos a usarlas sería no solo irracional, sino inmoral. El pluralismo moral no significa relativismo. Esta afirmación es crucial porque vivimos en un mundo diverso, donde existen múltiples formas de organizar la vida, de buscar la felicidad y de enfrentar los desafíos de la existencia. Es verdad que no hay un único camino que conduzca al florecimiento humano, y eso es lo que entendemos por pluralismo, reconocer que hay distintas prácticas, costumbres y estilos de vida que pueden llevar a resultados igualmente valiosos en términos de bienestar. Sin embargo, este reconocimiento no equivale a decir que todas las formas de vida son moralmente equivalentes, ni que cualquier práctica cultural merece respeto simplemente por ser tradición. El relativismo, llevado a su conclusión lógica, niega la posibilidad de hacer juicios morales universales y nos dice sin la capacidad de siglar el sufrimiento o la injusticia incluso cuando estén frente a nuestros ojos. El pluralismo nos recuerda que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y creatividad. Una sociedad puede encontrar florecimiento a través de sistemas de organización comunitaria, mientras otro lo logra a través de la innovación tecnológica y la libertad individual. Ambas opciones pueden ser legítimas si en el fondo conducen a vidas con menos sufrimiento y más plenitud. Pero no todas las formas de organizar la vida son igualmente válidas. Hay prácticas de manera objetiva, generan dolor, ocasionan miseria, y no podemos refugiarnos en el relativismo cultural para justificarlas. Si una comunidad defiende la modelación de ni es como parte de su tradición, no podemos colocar esa práctica en el mismo plano moral que educarlas y proteger su integridad. La diferencia no está en opiniones subjetivas, sino en consecuencias medibles y reales en la vida de seres humanos capaces de sufrir. El relativismo, aunque a veces se presenta como una postura tolerante, en realidad conduce a una parálisis moral. Si todo va según el contexto, entonces no tenemos derecho a condenar la esclavitud, el racismo, la opresión de género o la violencia sistemática. Sin embargo, sabemos que estas prácticas producen sufrimiento evitable y bloquean la posibilidad de florecimiento humano. Por lo tanto, rechazarlas no es un acto de arrogancia cultural, sino un compromiso con una verdad más implica que todos los seres humanos comparten la capacidad de experimentar dolor y de aspirar a la felicidad. Esa capacidad compartida es la base sobre la cual podemos trazar juicios morales objetivos, incluso en un mundo plural. Aceptar el pluralismo sin caer en el relativismo también nos obliga a una actitud de apertura y humildad. Significa reconocer que no hay una única receta para la buena vida, que la forma en que se manifiesta el bienestar puede variar de una cultura a otra. Algunas comunidades encuentran sentido en la conexión con la naturaleza, otras en la espiritualidad, otras en la autonomía individual o en los lazos familiares estrechos. La diversidad de caminos hacia el bienestar es real y enriquecedora, pero al mismo tiempo, no todas esas prácticas están igualmente alineadas con el principio fundamental de reducir el sufrimiento y aumentar la dignidad humana.
pedimos pensar en el pluralismo como un abanico de opciones vidas dentro de ciertos límites. Es como un campo de juego amplio en el que se pueden trazar diferentes estrategias, pero con reglas básicas que no se pueden romper. Esas reglas son las fronteras que marcan la diferencia entre lo moral y lo inmoral. Y están dadas por la realidad de lo que dado favores a los seres humanos. Una sociedad puede elegir diferentes modelos y con micos o diferentes costumbres familiares, pero ninguna puede justificar la explotación brutal, el genocidio o la tortura como si fueran simplemente otra forma de ver el mundo. El reto de nuestra época es precisamente este: aprender a sostener un respeto profundo por la diversidad cultural sin convertirnos en prisioneros del relativismo. Podemos celebrar la riqueza de distintas tradiciones sin dejar de condenar aquellas prácticas que violan derechos básicos o condenan a millones al sufrimiento innecesario. De hecho, la verdadera tolerancia no consiste en aceptar cualquier práctica sin juicio, sino en tener el coraje de defender lo que es universalmente mejor para los seres humanos, incluso cuando eso significa cuestionar costumbres arraigadas. Al final, el pluralismo moral nos recuerda que hay muchas formas de florecer, pero el relativismo radical es una trampa que nos impediría defender lo que sabemos con certeza, que hay vidas que son mejores que otras, que hay condiciones que dignifican y otras que degradan, y que nuestra tarea común es avanzar hacia aquellas que hacen del mundo un lugar más justo y más humano. La compasión es un principio universal. Esta afirmación va más allá de una simple recomendación ética. Es el reconocimiento de que la capacidad de reconocer wider el sufrimiento ajeno está en la raíz de todo lo que llamamos moral. Sin compasión, las normas son meros mecanismos de control. Las leyes son estructuras vacías y los discursos sobre justicia convierten en palabras huecas. Con compasión, en cambio, surge la posibilidad de un mundo en el que el bienestar de otros no es un obstáculo a nuestros intereses, sino un motivo que guía nuestras decisiones. La compasión no se reduce a un sentimiento pasajero de la estima. Es una disposición profunda a tomar en serio el dolor de los demás, a considerarlo tan real y tan importante como el propio. Este reconocimiento es lo que rompe las fronteras del egoísmo estrico. Cuando vemos a un niño liderando de hambre, a una persona discriminada por su identidad, o a una familia atrapada en la guerra, la compasión nos recuerda que esas experiencias importan porque detrás de ellas hay conciencias capaces de sufrir. Este hecho básico, que no depende de religión ni de cultura, constituye el núcleo universal de la moralidad. Lo que es universal a la compasión es precisamente que no se limita a un grupo, una nación o una tradición en particular. Todos los seres humanos, sin importar su idioma, su historia o sus costumbres, comparten la capacidad de experimentar dolor y alegría. Y esta simple verdad implica que nuestras acciones no pueden justificarse únicamente en función de los intereses propios o los de nuestra tribu. La compasión nos exige ampliar el círculo de empatía hasta abarcar a los desconocidos, a los marginados, incluso a las generaciones futuras que todavía no han nacido. Algunas personas sostienen que la compasión es una debilidad, que lo verdaderamente progreso es perseguir el propio interés y que la moralidad es solo una ilusión cultural.
Pero esa visión ignora algo fundamental, las sociedades más estables, cooperativas y prosperas son precisamente aquellas en las que la compasión no se ve como un lujo, sino como un pilar. La ciencia ha demostrado que la empatía y la cooperación no solo fortalecen nunca los humanos, sino que también aumentan la confianza, reducen los conflictos y generan condiciones para el florecimiento colectivo. Desde la perspectiva evolutiva hasta la evidencia sociológica, todo apunta a que la compasión no es una mera emoción blanda, sino una herramienta poderosa de supervivencia y progreso. La ausencia de compasión, en cambio, es el terreno fértil de las atrocidades. Cuando se deshumaniza las demás, cuando se les reduce enemigos, meros o objetos, abrirá la puerta al genocidio, a la explotación o la indiferencia el sufrimiento masivo. Las páginas más oscuras de la historia muestran lo que ocurre cuando la compasión es reemplazada por el fanatismo, la avaricia o la ideología. Por eso, insistir en la compasión como principio universal no es un gesto romántico, sino un antídoto contra la barbarie. La compasión, además, no está limitada a las relaciones interpersonales. Si extiende hacia mo deseamos nuestras instituciones, si mo distribuimos los recursos y si mo pensamos la justicia, una política pública que busca erradicar la pobreza, una ley que protege las minorías, un sistema de salud que prioriza la dignidad del paciente. Todas estas son expresiones de compasión aplicada a gran escala incluso en los dilemas éticos más complejos. La brújula de la compasión nos orienta, de que obtienen reduce más el sufrimiento y amplía más la posibilidad de vidas plenas. Es cierto que la compasión no garantiza respuestas eficaces. No siempre sabremos de inmediato cuál es la mejor forma de ayudar, y a veces las buenas intenciones pueden producir efectos contraproducentes. Pero la alternativa a la compasión no es la claridad, es la indiferencia, y la indiferencia frente al dolor de otros es en sí misma una forma de violencia moral. Por eso, incluso con sus límites y desafíos, la compasión sigue siendo la base irrenunciable sobre la que podemos construir sociedades humanas en el sentido más pleno de la palabra. En tu última instancia, cultivar la compasión significa reconocer que estamos unidos por la vulnerabilidad compartida. Nadie escapa al dolor, a la pérdida o a la fragilidad de la vida. Al ver esto con claridad, comprendemos que cuidar de otros no es un acto altruista aislado, sino una forma de cuidar del tejido mismo que nos sostiene a todos. La compasión es universal, porque la condición humana lo es, y solo al abrazar ese principio podemos aspirar a un mundo en el que el sufrimiento deje de ser la norma, y el florecimiento sea la posibilidad común. Cada elección tiene peso en el destino colectivo. A menudo vivimos bajo la ilusión de que nuestras acciones son pequeñas, insignificantes, confinadas al ámbito privado de nuestra vida cotidiana. Creemos lo que decidimos en silencio, en la intimidad de nuestra conciencia, apenas afecta a los demás. Pero esta es una ilusión peligrosa. Por cada elección, incluso las más humildes, reverbera en la red invisible que nos conecta. La moralidad no se juzga únicamente en los grandes discursos políticos o en los tratados internacionales, se juega, sobre todo, en los actos aparentemente triviales de cada día. Cada vez que decidimos decir la verdad o mentir, cooperar o explotar, actuar con compasión o con indiferencia,
estamos trazando un camino que no solo moldea nuestra vida, sino que también influye en el entorno que compartimos con los demás. Cuando tratamos con dignidad a otra persona, esa dignidad puede extenderse como un eco a quienes la rodean. Y cuando en cambio cedemos el desprecio o la crueldad, también sembramos condiciones que alimentan el resentimiento y el sufrimiento en cadena. El destino colectivo no es un misterio que alguien más controla si construye, paso a paso, con nuestras decisiones acumuladas. Pensamos en la confianza. Una sociedad en la que los individuos eligen ser honestos, cumplir sus promesas y actuar con justicia genera un clima en el que la cooperación florece. Esto a su vez permite instituciones más sólidas, economías más sanas y relaciones humanas, pero basta con que suficientes individuos opten por la mentira, el engaño o la corrupción para que esa confianza se erosione. La consecuencia no es solo personal, es colectiva. Si creen sociedades donde reina la sospecha, donde las instituciones colapsan y donde el bienestar general se deteriora. Todo esto comienza en las elecciones individuales, incluso nuestras decisiones de consumo, de educación, de participación cívica, tienen un peso más alto de lo inmediato. Al decidir apoyar prácticas sostenibles o productivas que respeten la dignidad de los trabajadores, influimos en la dirección de los mercados y en la estructura de las cadenas de producción. Al decidir participar en la vida democrática, contribuimos a fortalecer instituciones que, en última instancia, determinan la justicia o la injusticia en la que vivirán millones. Cada elección se convierte, de esta manera, en un acto político, aunque no siempre lo reconozcamos. Lo mismo ocurre en la esfera íntima de la vida familiar y personal. La forma en que educamos a nuestros hijos, la manera en que resolvemos los conflictos, la calidad de atención que ofrecemos a quienes nos rodean, todo ello crea patrones que se transmiten y multiplican. Una generación que elige la violencia como respuesta inevitable a los problemas siembra las semillas de sociedades más violentas. Una generación que decide priorizar la empatía y la cooperación construye el terreno para un futuro más justo. Aceptar que cada elección tiene peso en el destino colectivo también implica reconocer una responsabilidad ineludible. No podemos refugiarnos en la idea de que lo que hacemos no importa, porque importa. Importa si ayudamos a un desconocido o si lo ignoramos. Importa si participamos en el sostenimiento de sistemas injustos o si los cuestionamos. Importa si cultivamos el odio o si sembramos la comprensión. Tal vez no podemos resolver todos los problemas del mundo, pero no podemos negar que cada ágala nuestra inclina la balanza, aunque sea mínimamente, hacia más sufrimiento o hacia más florecimiento. Este principio también invita a superar el cinismo. Quienes creen que, dado que el mundo está lleno de injusticias enormes, nada de lo que hagamos a pequeña escala tendrá impacto, pero esa es una visión derrotista. La historia nos muestra que los cambios profundos siempre empiezan con la acumulación de decisiones individuales, con personas que deciden vivir de otra manera, aunque parezca insignificante en el momento. La abolición de la esclavitud, los movimientos por los derechos civiles, las transformaciones culturales hacia la igualdad o la justicia no surgieron de la nada, fueron el fruto de miles y miles de elecciones individuales que juntas alteraron el destino colectivo. Al final,
viver con la conciencia de que nuestras elecciones tienen peso, no es una carga, sino una fuente de poder y esperanza. Significa que no estamos condenados a ser espectadores pasivos del mundo en que vivimos. Cada palabra que decimos, cada gesto que ofrecemos, cada decisión que tomamos es una contribución al paisaje moral en el que todos habitamos. Y aunque no podemos controlar todos los resultados, si podemos decidir si nuestro paso nos acerca a un futuro de mayor dignidad y justicia, o si nos hunden en los vales del sufrimiento compartido.